Parijino hatinga jiwesese dakara taona Jesu ungetashingirira kare kare dufuna mojapera tichazo jiwesesa kare kare tashikeyo Parijino hatinga jiwesese dakara taona Jesu ungetashingirira kare kare dufuna mojapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo tezi wenu oya nebiri Tayo mbiri takunda to imbira nebiri to imbiri takunda tenzi wenu oya nebiri to imbiri tayo mbiri takunda Latino shingaira sekunge muvengi okunda tenzi chitirirei kare kare kuchema marwazo zapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo mambo wedu Latino shingaira sekunge muvengi wakunda tenzi chitirwirei kare kare kuchema marwazo zapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo tenzi wedu oya nebiri to impira Tayo mbiri takunda Tati wadu oya to imbira nebiri to imbiri takunda Tati wadu oya nebiri to imbira tayo mbiri takunda Welcome wati welcome tinokuchingamidzai nemufaro mukuru hama neshamwari pachirongwa chedu The Journey of Life. Tose iwewe neni tiri parwendo rweupenyu. Mukati merwendo umu tinosangana nema experiences akawanda akasiyana-siyana. Mune makwidza, mune materu, mune zvinorwadza, mune zvinofadza. Dzimwe nguva tinorowa chikwee nekuti tinenge tiri kufara, asi dzimwe nguva tinosvimha misodzi, dzimwe nguva tinotogomera nekurwadziwa nezvinosanganikwa nazvo mukati merwendo rweupenyu. Isu tinotenda kuti zvose izvi pane zvazvinotidzidzisa iyesu pachezvedu, uye patinokoverana nevamwe tinokwanisa kupawo vamwe minongedzo yezvatakaona, zvatakadzidza, zvatakasangana nazvo. Ndokusaka tiine chirongwa chino, vanhu vakasiyana-siyana vachiuya kuti vataure nesu pane maexperiences avakararama kana kuti avari kurarama maari. So tinokuchingamidzai, tinotenda zvikuru. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndinotungamirirawo zvakare hurukuro dzose dzatinoita pachirongwa chino cheJourney of Life. Mukati mezuva ranhasi, ndine mufaro mukuru kuti mukumbane neni pakuchingamidza hama yauya kuzoshare nesu experience yake.
mukoma Oswald. Tokuchingamidzai kuchirongwa Journey of Life mukoma Oswald. Ndinotenda mufundisi, maita basa. Thank you so much for coming and tikutarisira kudzidza zvakawanda from your experience, zvamakaona zvamakasangana nazvo mukati meupenyu hwenyu. May you please tell us a little bit about yourself. Who is Oswald? Ndinotenda mufundisi, ndinokukwazisai kune vari kuona nevari kuteerera. Ini ndinoitwa Oswald Tanaka Mankanya. Ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa. Ndinotenda Mwari vakandowedzera rimwe gore nomusi weFriday yapfuura kudai. Ndakaberekerwa kuKwekwe, ndikakurawo sezvinoitawo vamwe vana, ndikaenda kuchikoro, ndakadzidza kuSandringham High School nekuThorny High School. Ndikazoendawo kuMidlands State University uko kwandaidzidza telecommunications. Okay, tinotenda zvikuru. Pari zvino muri kugara muno muHarare? Pari zvino ndiri kugara muno muHarare hongu mufundisi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Nhasi musoro wedu wenyaya tiri kutaura about experience of a chronic condition. Okay, now experience of a chronic condition, vanhu vangade kuziva kuti what is a chronic condition. Chinhu chinombonzi chronic condition chinhu chinenge chakaita sei? Muti here, imhuka here, chii chinonzi chronic condition? Aiwa, tinotenda mufundisi nemubvunzo wakanaka kudai. Chronic condition chinenge iri condition yauri kurarama nayo. Pachishona tingati inonzi hairapike. Okay. Kana kuti dzine dzimwe nzira dzainokwanisa kurapika nayo, asi chirwere chauri kurarama nacho. Kana kuti i-condition like you said. Okay. Yaunenge uchirarama nayo. Yave part of your life, in your lifestyle. Okay, saka chimiro cheutano. Chimiro cheutano. Chekuti munhu akutorarama nacho nekuda kwokuti pada vana chiremba pane zvose zvingaitwe vanoti izvi hazvikwanise kugadziriswa. Taakungobetsera munhu kumanager ari muchimiro cheutano chakadai. Hongu pastor, tinotenda nekuti manyatso-explaina, manyatsobuditsa zvinova a chronic condition. Vana chiremba vanenge vasvika pakuti takukubatsirai kuti timanage kurarama kwenyu neutano hwenyu. Asi condition munenge inenge iripo. All right. You are just 27. Sekutaura kwamaita and happy birthday. Mine birthday mazuva mashoma apera. Tinotenda nekuwedzerwa kwemakore kweupenyu. Someone says, one of my favorite sayings pama birthday ndeyekuti as you count the years, make the years count. It's part of so make the years count also. I'll definitely do. That's good. So 27, it sounds quite young for someone to talk of a chronic condition. Yes. Saka, what condition do you have? Kana tune condition, chronic condition yakaita sei, uye zvakatanga sei, chii chakaitika, what is it? Iko zvino chronic condition yandiri kurarama nayo ndeinonzi chronic kidney failure. Okay. Muchishona tichange tichiti chirwere chetsvo, itsvo dzangu hadzichashandi zvakanaka, kana kuti makidneys angu haachashandi zvakanaka. Zvinoita kuti ndikwanise kuwana rubatsiro kuti ndikwanise kumanage that condition. Chronic condition iyi yakatanga iri another chronic condition that led to this chronic condition. Okay. Pama chronic conditions anonyanyozikanwa nevazhinji, kune diabetes, kune high blood pressure, ndo anenge akajairika kuvazhinji. So indakatanga ndine high blood pressure. Chingave chakakonzeresa high blood pressure kwandiri handinganyatsochiziva kuti chingava chii. Asi when was this when you realized kuti you had high blood pressure? So high blood pressure kana kuti BP ndakatanga kuzikana kuti ndinayo mugore ra2013. Ipapo ndange ndichiita form 6. I was doing my A levels at that time. So ndo pandakabatwa kuti ndine high blood pressure yange ichindinetsa ipapo. Okay, so what had happened? How did you come to the point of being diagnosed? You were feeling sick or what? So handiri kuchikoro musi wacho
ndakangomuka umwe musi ndakazvimba kuneso. Oh. So ndakabva ndaenda kuchipatara tikanoona madoctors. So pano kusati waonekwa nana chiremba kuti dambudziko rako nderei, vanombotanga vaitawo matest avanoita. So pavakatesta vakaona BP yangu yakakwira zvisiri zvinotarisirwa. So kubva ipapo vakati ndinofanirwa kutanga ndakufanirwa kuchimanager that condition yeBP, ndichiwanawo medication inoita kubatsira kuderedza BP yacho. Okay. Yes. Yes. Okay, second, yeah, it must have been quite, a shock maybe. It was quite a shock because at that point I was 19 and sevamwe vazhinji muno muZimbabwe tinongofungidzira kuti BP zvirwerewo zvevanhu vakuru. So it was quite shocking kuti for such a young person at 19 anobva anzi ane dambudziko reBP rinongotarisirwa kuvanhu vakuru. Asi iya yatova issue yanga yatopinda muupenyu wangu and yaitoda kuti tikwanisa kuitarisana nayo toona kuti tinoikwanisa sei kuirwisa that condition. Saka zvichireva kuti kubva panguva iyi vakabva matanga kutora mishonga yekuedza kubetseredza pachimiro ichi pacondition iyi. Hongu takatanga kutora mishonga yaizamawo kuti batsiridza. Aso ndoda kuva honest. Semukomana wechidiki yaivewo issue yaindinetsa kwazvo kuti BP. So sometimes I was not honest enough kutora medication yangu. Pamwe ndaidarikira, pamwe ndaijamba, nekuti ndaingofungawo kuti ndandisina ruzivo rwakakwana of what BP is and inokwanisa kuzolead to what. Ndaingovawo nepfungwa yekuti BP kana iriko inogona kupera kana kuti inozongofa, tinozoona musi wazvinoitika. But I didn't know kuti inogona kuzokonzeresa to other conditions akaita seiyo kidney failure, akaita kana semoyo, heart problems. So BP condition, it's a chronic condition, but it's a very serious chronic condition inokonzeresa zvinhu zvakawanda yatinofanirwa kuchenjerera tose nevakatitarisa kuti tizive kuti tinokwanisa sei kuimanager nekuti itibatsire mukati mekurarama. So in your case, do you think there is a relationship between chronic condition yeBP and the chronic condition yekidney failure? Kuti zvakava neukama here kana kuti zvinhu zvakangoyawo zviri independent of each other? In my condition, nekunzwa kwandinoitawo nana chiremba nevandinotaura navo, vanotaura zvikuru kuti pane kudyidzana kwakanyanya pakati pemacondition iwayaya. Ukaita dambudziko rekidney unogona kuzopedzisira wave nedambudziko reBP. Ukaitawo futi dambudziko reBP unogona kupedzisira wave nedambudziko rekidney. Nekuti blood pressure tinenge tichita, kana vachiti blood pressure vanenge vachitaurisa kufamba kuri kuita ropa muviri. Saka kufamba kuri kuita ropa muviri kunogona kunokonzeresa kukanganisa blood vessels anenge ari mumakidneys kana mumamwe mavital organs anenge ari mukati memunhu. So pane kudyidzana kukuru. So in my case there's a higher probability yekuti BP yakazokonzeresa kuzokanganisika kweitsvo dzangu muupenyu hwangu. So give us the timeline kuti issue yekidney yakazouyawo rini? Mati BP, that was what, 2012? 2013. Yes. Okay, 2013. And so what happened? So when did ndoda kuzonzwa kuti saka yekidney yakazouyawo papi? So 2013 ndange ndakutorawo mushonga yeBP ndichimbozamawo kutsvaga rubatsiro tichiitawo zvemaherbs to try and manage the BP, but ni issue pakazoitawo issue yekuti ndanda kufanirwa kuramba ndichienda mberi nechikoro nedzidzo. Sezvo ndataura ndakazopedzisira ndaenda kuMidland State University. So the focus was now on the career more than on my health. Saka ndainyanyofocasa pazvidzidzo zvangu, on how best I can pass my examinations and everything zvinodiwa kuchikoro. And ndakamboisawo utano padivi. So meaning that you were not taking your medication as prescribed?
yes ndaimbojambawo pamwe ikapera tinogona kutora nguva ndisina kutenga. So ndandisiri kumaneja even maybe zvinhu zvakaita sediet zvandaifanira kunge ndichiteedzera taingosvikawo papoint yekuti tinongodya nezvimwewo zvinenge zvisingatenderwi for people vanenge vane maconditions akaita seiwayo. So there were a lot of things zvandaiita ignore ndichifocusa. Even pressure yekuchikoro, you would find kuti chikoro there is so much pressure yekuti it can cause vana BP. There are a lot of people vanogona kuaffectiwa nenyaya yemastudies avo vanozopedzisira vatova nemachronic conditions. So those things zvairamba zvichiisa pressure on myself. Asi ndakangosimbira kuti handichazotarisa zvekutano kana ndichinge ndapedza nezvedzidzo. So 2016 ndichiri kuchikoro ndanga mugore rangu rechipiri. Taivewo pachikoro paitwa inonzi Health Expo. So ini neshamwari yangu takati rikatimboenda tione kuti Health Expo pari kuitwa nezvei. So tiri ipapo ndakanotariswa BP yangu nana mukoti vanga varipo, vakaona yakakwira zvikukwira zvokupfurikidza. It was extremely high ndingadaro nechirungu. So their reaction was kuti mukomana hatimubvumidzi kuti afambe, tichitomutsvagira wheelchair. BP yake haisikuita. So ndiri pachikoro ndatoiswa muwheelchair. Munhu anga afamba, remember ndandafamba kubva kumba kusvika kuchikoro. Yes, ndisina zvandainzwa, but they said BP yako you can stroke, unogona kunzwa musoro, unogona kudona. So ndakabva ndaadmitwa kune chimwe chipatara chiri muGweru. Vakambondibatsirawo nezveBP izvozvo. I remember ndakatombomisa ma-exams because it was time yema-exams. Ndikatozopiwa anga ari ma-supplementary exams ndizonyora because at the time ndandiri muchipatara. So ndokurwisana kwandaita ne-blood pressure ipapo. Then 2017 ndanda mugore rangu rechitatu. Tatapa attachment kana kuti work related learning. So ndakangotanga kunzwa mudumbu. Ndadzokera futi muproblem yangu yekujambira matablets nekuita sei. Ndakufocusawo in that time, this time work related kune vanoziva inenge ine pressure yakanyanya stereki because unenge usina kuzvijaira kubvawo kumba uchienda kubasa something like that. So there was a lot of pressure, so ndandisingachakwanisi kumanage my health because ndaigara ndega for that time. Yes, ndaigara ndega kubasa. So 2017 ndakazotanga kunzwa mudumbu ndiri kubasa. Ndikaenda kumba kuKwekwe. Tikaenda tikanoona chiremba. Nekuti ndainzwa mudumbu wanda ndisina mbonzwa. Asi wairwadza zvekuti handisati ndambonzwa mudumbu iwoyo kuti I can't explain it, but the experience ichiri alive in my mind kuti mudumbu uya wari serious. So mudumbu iwoyo handina kurara that night. Tikaenda tikanoona umwe chiremba akati mukomana anenge ari kuita ma-ulcers. Then tikapiwa medication haina kushanda that night. Takaramba uchiwedzera mudumbu iwoyo. So tikachinja doctor, tikanoona another doctor. So this other doctor akabva ati mukomana regai timuadmit. Ndakadmitwa for the second time that in 2017. Ndakazoadmitwa in 2017 kuKwekwe now. So ndakaendeswa kuchipatara, akasara achiitawo mastudies ake achiona kuti chii chiri kuitika, achitarisawo mablood results emukomana kuti anga akamira sei. So ndopa akarealize tiri kuKwekwe kuti mukomana ari kutoita kidney failure. Yes, ari kutoita kidney failure. So ipapo vakabva vanditi nditransfer from Kwekwe to Parirenyatwa Hospital. So I came to Parirenyatwa Hospital, ndikaonekwa kune ma-physicians. Ndopa vakazoona kuti ndaita kidney failure. Ndakufanirwa kuita inonzi dialysis. Ndakufanirwa kuchiita inonzi hemodialysis. All right, hemodialysis. Yes. So was it like in the early stages of kidney failure? In my stages there, in my phases there, or what happens there? So kidney in my stages. Kidney failure in my stages. So for me, I experienced those stages, but tatisina ruzivo rokuti ndiri kuexperience that stage. Like for example, pandambotaura kuti ndakamuka ndakazvimba kumeso. So it has been during this period ndiri kuchikoro
Midland State University. Yaya part of my life kungomuka ndakazvimba kumeso, ndakazvimba makumbo, so ndandakurara ndakaita zvekukwiridzira kumusoro so that andimuke ndakazvimba kumeso. Yes, so I've been ndandakuexperience that. Uye urine ndandakubudisa yakawandisa. Yes, so I was experiencing that, but nekuda kwakuti hatisina ruzivo kuti zviri ku lead at kidney so failure. may you just touch on that for the benefit someone who may be, anogona ngari to experience a kidney failure asasiri kuziva. What are some of the symptoms, or at least based on your experience and from what you now know, what are some of the things to watch out for? Zvekuti kana izvi zvinhu zviripo izvi munhu unofanira kuti utariswe. So paexperience yangu chekutanga seBP, BP ndo chinhu chinowanzotariswa nevazhinji. Ukaonawo isina iri extremely high, ine mamwe manumbers akakwira, unofanirwa kutariswa kuonekwa kuti hapana wauswe experience. In my case my urine output was yakanyanyisa futi. I would wake up around 5 or 6 times pausiku. Yes, urine output yangu yairi very high. Ndaizvimba kumeso inini. Ndaizvimba kumeso kana kuzvimba makumbo. Yes, ndaizvimba kumeso. So body swellings my body swellings. So now ndakunzwisisa kuti yaive iri mvura yakawanda. So my kidneys were now not coping with that amount of water in the body. Saka yaizongopedzisira yapinda in the blood vessels, in the system. Ndopedzisira ndazvimba kumeso kana kuzvimba makumbo. So those are some of the experiences. So unexplained swellings. Zekungoti munhu ungoona wakazvimba tsoka kana kuti kumeso. You should not ignore. You should not ignore. So by the time you had this diagnosis, what stage were you at? Kidney. So by the time ndakazoitwa diagnosis, ndadapa stage 5. Of which stage 5 ndo yavanozoti yekupedzisira. Yes, ndo yavanozoti stage 5 or a chronic kidney patient. It's either wakuda kuitwa inonzi kidney transplant, kupiwawo itsvo yeumwe munhu anoenderana newe kana ropa rake, kana kuti unenge wakubatsirwa nemachine yatinoti dialysis. Yes, saka ndandapa stage 5 ndandakuda kuchibatsirwa nemachine kuti ndikwanise kuchibuditsa. Right from that point. Right from that point. Yes. But how did you take that news? To be honest, at that time, ndakangotorawo as if it was a relief for me, because like I said, ndandichizvimba kumeso ndisingazivi chii, zvinhu zvaipedzisira zvandibata. I think zvimwe zvinhu zvaikonzeresawo kuti BP ikwire nekuti dzimwe nguva ndaizvitya mwoyo. Kuti chii? Unongozivawo uchidzidzawo pachikoro pane vakomana nevasikana vechidiki, uchienda wakazvimba, unongozvidzikisira yourself esteem inenge yaita down. So zvinhu zvaindidya mwoyo kuti chii chiri kuitika neni. But when the news came now kuti ndaita kidney failure. So it was sort of a relief. It gave you a relief kuti at least now I know what I'm fighting. And at that time ndandisingazivo kuti dialysis chii. I thought it's something temporary. Maybe it's something chiruda ngobatsira makidney angu kuti adi amuke. Yes, kuti haachangomuka. Then there might be many of us still who don't understand what dialysis is and what it means. Please tell us. So dialysis ndichitaura from my own understanding. Nekuti kune mamwe but from my understanding and your experience. Yes, dialysis kunenge kuri it's sort of a machine yakagadzirirwa kuita basa rinoitwa nemakidneys. Anditi. So makidneys edu mukati memuviri yedu ndo anobatsira kubuditsa mvura mumuviri. Kana mune tsvina dzinenge dzichida kubudiswa ndiwo anoita. Kuregulata na BP ipapo makidneys anoita basa iroro. Mune zvinhu zvakawanda zvinoitwa nemakidneys. Yes, so dialysis yakuchiita zvisingaitwe nekuti makidneys kana uchinzwa nekidney failure tikuti makidneys haachashandi. Saka dialysis yakuchibatsira manje muviri wako. Saka dialysis mushina uri kunze unenge uchishanda semakidneys ako. So dialysis from my experience it is that, but sekuziva kwedu zvakagadzirwa naMwari. Isusu sevanhu pfungwa dzedu hadzizosvikiwo
So dialysis haingazovi 100% sezvi kushanda kunoita chi kunoita makidneys. So you'd see and find kuti a kidney patient anogona kuita zvinhu zvakaita sana weight loss, anogona kutanga kuita maback problems nekuda kwekuti makidneys anenge achibatsirawo paproduction yana calcium. Ropa rinoita shoma kana uchiita kidney, saka unenge uchidawo masupplements, mairon supplements, nemamwe mainjections, even kutowedzerwa ropa chaiko rikaonekwa riri shoma. Saka ndo some of the things zvinowanikwa padialysis zvisingawanikwe kune munhu ane kidney chaidzo, asi inobatsira nekuti inokwanisawo kubvisa tsvina idzodzo, inokwanisawo kubvisawo mvura. Kuaccumulata kwetsvina idzi kunokwanisa munhu anokwanisa kurasikirwa neupenyu munguva pfupi. Tsvina idzi dzikawandisa mukati meropa nemuviri dzinokwanisa kukonzeresa kuti munhu afe zvechokwadi. Uye pane mamwe manutrients zvinotodiwawo nebody, zvikawandisa mubody zvinogona kukonzeresa harm kumunhu. So makidneys ari kubatsira kuregulata kuti ichi chawandisa rega tichidzikisa, ichi chachishoma rega tiwedzere. Zvinoshamisa kushanda kunoita kidney. Ukazonyatsozvinzwisisa kuti Mwari apa vakazviita sei, unoappreciate the power of God. Yes, uchiona kushanda kwekidney. So were there any other related health challenges that you experienced in the time period you have mentioned nyaye high blood pressure, yes. And then you've mentioned nyaye kidney, of which both of them are major issues. But were there any other health challenges that you also experienced? So muchireva after the diagnosis? Yes. Right, after the diagnosis, let me say it was a new way of life now. Takufanira kuchienda kudialysis. So kudialysis inini ndinoenda katatu pavhiki. 3 times a week. 3 times a week. And also ndichiitawo 4 to 5 hours. It's a 4 hours ndo dzandinoita ndichienda 3 times. Asi varipo vamwe vanoita ma5 hours. Vanoendawo kaviri pavhiki. Kuno vamwe vanoendawo kamwe zvichienderana nekuti vari pastage ipi kidney failure. But for me ndapa stage 5 ndiri kuenda katatu pavhiki ndichiitawo 4 hours per session. So sekutaura kwandamboita dialysis, pane zvimwe zvinenge zvichifanirwa kuwedzerwa nekidney zvisingakwanisi kuwedzerwa nedialysis. For example, pane issue yecalcium. Calcium tinoencouragewa kuteka macalcium supplements. Pane issue yeropa yandambotaura. Ropa rakakosha muviri memunhu, saka tine mamwewo mainjections atobayiwa. Sometimes tinowedzerwa ropa kuitira kuti tikwanise kurarama dialysis. So you would find kuti that experience yedialysis aripo shuwa mamwe certain illnesses anoita achiuya because you are now pane unogona kunge une deficiency yecalcium, unogona kuita deficiency yeropa, so unogona kuita anemic. Yes, unogona kuita a problem. So in my case ndakamboita challenge necalcium in my body. Ndakambotanga kunzwa mabhonzo achirwadza. Yes, mabhonzo airwadza nekuda kwekuti calcium yanga ichiita shoma. So ndaencouraged kuteka macalcium tablets, macalcium supplements. Then in my experience also 2017 ndo pandakaitwa diagnosis. Then 2018 ndakambodzokera kuchikoro. Ndichida kumbonozama kubalansisa. So ndakatadza kubalansisa the new life yandandinayo and my studies. So ndakambomisa chikoro kuti ndifocuse on my health, kuti ndikwanise kuona kuti ndikwanisa kuzodzokera here kunopedzisa zvidzidzo zvangu. Saka ndinazokwanisa, sindakagumira hangu mugore rechi4. Which was the final year for you? It was my final year for me. So hopefully ndichakwanisa kunopedzisa that time yanga yasara. So 2019 pakaitikawo pane pakambochinja zvinhu munyika medu. At that time ndandiri kuKwekwe, fortunately there was a dialysis unit in Kwekwe. So in 2019 unfortunately pakambochinja zvinhu, so that dialysis unit yeKwekwe iyo yaisingachakwanisi kusustain itself kuti irambe ichirana nekuti they import some of these
maconsumables atinoshandisa out of the country. So for them zvakuvaomera kuramba vachirana that unit, so yakavharwa. So we had to move kunotsvaga other areas dzatinokwanisa kugara kuti tikwanise kuwana dialysis. So ini ndakazoona zvakafanira kuti ndiwe kuno kuHarare. Okay. Ndigare kuno kuHarare ndichikwanisa kuwana dialysis yangu kuno kuHarare. But during that period, a lot of people got affected. Oh. So there was pressure now yekuti vanhu vachienda kuma facilities aikwanisa kuoffer dialysis zviri cheaper uye aive nemaconsumables. Okay. And for example, the government hospitals and some of my hospitals anobatsirwa negovernment. Okay. So they were fully booked. And for someone coming from Kwekwe, so ndakamboita nguva yakareba about a week ndisina kuita dialysis. Okay. So ndakaita week when you are supposed to do 3 times when I'm supposed to do 3 times, ndakaita a week ndisina kuita dialysis. So I came to Harare. Fortunately ndakazokwanisa kuwana a slot. Yairi slot yemanheru kuti ndikwanise kuwana dialysis. Okay. Ndawanawo slot yemanheru, ndakangoti ndichiconnectwa pa machine. Nekuda kwekuti ndanda neweek ndisina kumboita dialysis, pakamboita BP yakakwira ndobva yadzika. So izvozvo zvese vana chiremba ava encourage kuti munhu anenge ane ma-low BPs kana ma-extremely high BPs aiswe pa-dialysis nekuti they can cause ma-stroke or even death. So ndakabva ndanzi pane zviri kukanganisa kuti ma-BPs ako akwiri, saka ndakabva ndanzi ndiende kuchipatara zvakare. Before the dialysis? Before the dialysis. Because handina kuzoita dialysis usiku ihwohwo nekuti BP yangu yaigona kuti ikaita. And after you had gotten this slot after a long wait? After a long week. So ndakanzi ndiende kuParirenyatwa. Ndakanoadmitwa zvakare muParirenyatwa vachimanajawo the toxins anga awedzera. At that time potassium in my body yairi ku high. Haifanirwi kuita high. Yaita high, urea yangaita high. Zvinhu zvinenge zvichifangwa kubudiswa nedialysis. So during that time ndakatanga kudevelop a back problem. Okay. Ndiri kuParirenyatwa. Fortunately kuParirenyatwa Mwari vakapindira ndikakwanisa kumanagewa those things zvaikonzeresa kuti BP ikwire. Ndakazokwanisa kuitwa dialysis. But I think ndakazoita 3 or 4 days later. Yes, 3 or 4 days later. So I think about 14 days without dialysis. Ndakaonawo ruoko rwaMwari ipapo. It's such a long time. And tikutarisa kuti because kana tichitarisa kuti matoxins arikuda kubviswa mubody nedialysis ari kukonzereswa nekuda kwekuti tine zvatinodya zvinenge zvichida kuti zvibviswe zvagayiwa, saka ma-excess aya akuda kubviswa muthe body haasiri necessary. Saka tirikutarisa kuti period yese iyi uri kufanirwa kulimita kudya kwako, ufanirwa kulimita intake yako yemafluids nekuti sezvanambotaura unozvimba. Exactly. Saka ndakaona ruoko rwaMwari ipapo nekuti ndakazokwanisa kunoita a dialysis. But ipapo ndo pandakatanga kudevelopa a back problem. Okay. Yes, how bad was this back problem? This back problem yaita zviri gradual. Okay. So there was issue yekuti ndakaita weight loss during that time. I lost about 10 kgs. Wow. Or 10 to 15 kgs. I lost in almost a week, 2 weeks time. So kuti after a month ndandatozodzikira kubva around 75 kgs to 50 kgs. Yes, I lost much weight during that period. So back problem yaita zviri gradual. Semunhu akarebawo ndanda kufamba ndakabhenda yes, ndikaita kunge ndakaita lean forward. So that back problem yakaramba ichipersista tichiramba tichienda kumadoctors. Some of the doctors were saying no, hatina zvatiri kuona zvatati tichifungidzira kuti ndizvo hazvisiri. Yes, so back problem iyoyo yakaramba iripo. Ndakatozopedzisira ndatongogamuchira kuti it's part of me. But back problem iyoyo ndandisingachakwanisi kubhenda musana, kana ndichisipa kugeza paipai ndandisingachakwanisi, kunhonga chinhu chadonha pasi ndandisingachakwanisi, kugara pachair ndandisingachakwanisi. Saka ndanangokwanisa kugara kuswera ndakarara ndichingoendawo kudialysis. But kubata kwaMwari ndaikwanisa kuzviendesa kudialysis nekudzoka. How were you doing that? Notenda Mwari nekuti ndakakwanisawo kutorawo chitambi nekudrive. So ndaikwanisa kungoti ndikafamba mbichana ndichinanaira kupinda ndikagara mumota paitoita kunge paane mumwe munhu.
ndaikwanisa. I was so capable of doing that. So tinotenda Mwari naizvozvo nekuti kuenda kudialysis ndeimwewo issue nekuti vamwe vanenge vachienda kumabasa, like I said, it's 3 times. Saka unogona kushayiwa munhu anokwanisa kukuperekedza kuenda It's a challenge. Yes, that's another challenge. Because you're talking about, 4 hours. 4 hours. A session. Yes, a session. Saka itime yeumwe munhu yanenge achifanirwa kudi kuenda kubasa kana kuzorora chaiko. So inenge itori another challenge for people vanoenda kudialysis. Because uri kutarisa kuti iwe upenyu hwako nehweumwe munhu hwakufanirwa kumbomira muchimbofocusa on that. But Mwari vakandiitira nyasha, ndaikwanisa kuzvidhiraivhawo. Ndatorawo license mazuva andakasimba. So ndaikwanisa kuzvidhiraivha kuenda kudialysis nekudzoka. So big problem iyoyo yakapersista kusvika mugore ra2020. Pakatangawo dambudziko reCovid ipapo. Ipapo ndandakugweru ndichigara nemuzukuru wangu nekuti unit yekugweru yaya kufunctionawo zviri nani. So kugweruwo pedyo nekumba ndinokwanisa chimbodzokera kumba. So ndandichigara nemuzukuru wangu. Umwe musi ndakagara pasofa tichida tapedza munamato wemanheru taakuda kuenda kunorara. Ndakatadza kusimuka ndakagara ndokudona. Vanhu ndokutoshaya kuti ko chii chakuitika. Ndokutanga kunamata manheru iwayo tichishaya kuti chii chakuitika. Then mangwana acho ndaifanirwa kuenda kudialysis, handichatokwanisi kubuda mujira, handichatofambi. So ndakatanga ndichiri kubatirirwa kumadivi nemadivi tichinanaidzwa mbichana. Asi problem iyo yakazopersista for week kusvika ndisingachakwanisi kunzwa makumbo. You lost sense of feeling? I lost sense of feeling for somewhere here. I couldn't feel anything. So that problem is another problem. Yapinda on top of the renal failure. So and in time of COVID. So ndandiri kugweru ndaizviendesawo kudialysis ndichifamba ndega. Ndakunida someone to accompany me. Yes. Well, now you can drive it. Now I can't drive. Now I can't do anything. So I need people vanondikwanisa kundisumudza. Yes. So ndakabva kumba kwemuzukuru wangu tikatanga kugara kumusha nekuti takangoti time yelockdown mhuri yese yakangoti regai tiende kumusha kwakuri pedo nekugweru. Kushurugwi. So takabva taendedo kushurugwi. Mukoma wangu vavari kukwekwa vakabva vauyawo kuti ndo vakuchikwanisa kundisumudza. Ndo vakukwanisa kuchindidhiraivha kuti tive kudialysis. Exactly. So takabva taenda kumusha. So tiri kuzama kubatanidza kuona kuti chii chaakuitika, chii chingave chakonzeresa. So takaona umwe chiremba anoitawo nezvemabhonzo nemusana. Akati mukaendai munoitwa MRI scan. Mukanoitwa MRI scan inokwanisa kubatsirai kuti tione kuti chii chiri kuitika padambudziko remusana. So takabva taitwa MRI scan. Pakaitwa MRI scan ipapo chiremba aiti ari kuona spinal cord yakatsimbirirwa nesomething. And from his interpretation aifunga kuti chinenge chigomarara kana kuti chichuma chakatsimbirira spinal cord. In other words, kana kuti in simpler terms, the doctor was trying to say ndange ndaane cancer. Yes. So but I want to be honest with you, Pastor. When I heard the news, ndina kubatikana. Ndakatovawo at peace with myself. Like I said, I don't know. It's another miracle yandisinganzwisisi in my life. I didn't feel at peace. But maybe there's a relief. Takutotsvaga a way forward. I don't usually dwell on the magnitude of the challenges. Don't try to look at maybe Mwari ndovatendera. You are fiercely optimistic. I thank God for that. And also maybe my family, ndiita keep strong. Vanenge vakandisurroundawo, maybe they are the people vanondibatsirawo to be that optimistic. So tanzi tine cancer ndakatotangawo kuencourage nawo nehama dzangu tichinamata kuti kana zviri zvatenderwa naMwari ndizvo zvatenderwa naMwari. Let's just look for a way forward. So takazo transfer from Shurugwi coming to Harare because tatakuda kuchitsvaga other doctors and also
since papanzi pane cancer tichitsvaga kuona kuti hapana here zvipatara zvingatibatsira to deal with the new condition yavo pamusoro pemwe condition. So takarefewawo kune vamwe doctor neimwe neighbor yedu yekumusha is also a doctor akati no, try and see this doctor, he might help you and understand. So takazoya kuHarare, then ndanda kugara nasekuru kuno kuHarare. Tauya kuHarare, then doctor ivavo ndikavatsanangurira kuti ndozvaitika, ndozviri kuitika muupenyu wangu. Doctor vakangonditi usabatikana munin'ina wangu. Ndakakutarisa so zvine zviri kundiudza kuti haisi cancer. Yes, ndakakutarisa so saka iwewe usabatikana kozvidya mwoyo. Anditi let's just look for a way forward. Asi tichaita inonzi biopsy yekungotsvaga bata chinyama ichocho tichakatsimbirira chii tikwanise kuziva kuti toona kuti okay. Saka ndakabva ndaitawo biopsy iyoyo. So this is 2020. Okay. Time iri kunetsa mupandemic we to travel for dialysis unongosvikawo pamapurisa they ask you uri kuenda kupi this time of hour. Pakati peusiku pamwe ndo pataiuya kudialysis, pamwe taiuya masikati ndopanenge paine slot ya session yako. Ndopanenge pakwanawo slot yangu. Saka vaikubvunza kuti ko uri kuenda kupi, umbotaura kuti handiri kuenda kudialysis, ndine tsamba. Dialysis chii ichocho? Ndimi vanhu vari kufamba usiku vachikanganisa zvinhu, you know, they had to be sure kuti hatina here zvimwe zvinhu zvatiri kuita. So yavewo nguva yakaoma. And also macases mamwe ndopaikwira. And taimbonzwa kuti because ndasvika, remember ndiri kuti ndanda muwheelchair, so ndaifanirwa kutransfer from wheelchair kuenda from motor to wheelchair, and from wheelchair kuenda pacouch yandei ndichiitwa dialysis. So panenge patori nevanhu vakawanda vanenge vachifanirwa kupinda part of that process kukusumudza. Yes, so I remember pane nurse ainzi akatombondisumudza. The next session yandakaenda ndakazosvika ndichitonzi anga ari positive covid. Pakandisumudza akasumudzawo imwe patient yairi covid positive, ndobva abatanidzirwawo covid, but in somehow amenowo yakandizvenga sei handizivi kubata kwaMwari. But ingori weye kungotraya kuratidza kubata kwaMwari mucovid situation imomo. Ndaifamba ndiri muwheelchair, but I had one of my experiences andinowisha kuti dai Mwari vandidzosera mairi. I had this peace andisati ndamboita that peace in my life. Yes. In the midst of all this. In the midst of all this, I had peace imwe inotondishamisawo even today. I pray for that. Like that. Yes, I pray for that kuti Mwari, if I can get that peace, or if even some of the people facing this, if can they vakawana that peace and understand kubata kwenyu, I would be happy. If Mwari vakandipa that peace again. You know, it kind of like reminds me, I forget his name, but this gentleman akanyora the song When Peace Like a River Attends My Soul. We understand he was a big businessman. Yes. Ku Chicago. Yes. Pakaitika, there's a time akaitika ends the Great Chicago Fire. His business empire went up in flames, you know. And around the same time, Muriaki, yanga could travel, I think, to Europe. They drowned. The boat went drowned in the boat sank rather in the Atlantic Ocean. Anonzi akakumbira ndokumbirawo kuenda pacho panyurira chikepe. Asvika ipapo anonzi ndo paakatanga kunyora mazwi When Peace Like a River Attends My Soul. It's a powerful song. And so yeah, and it's a song. Saka ndangoifunga as you were talking about you know, this kuti you could afford to have this peace which you even long for now. Kuti Mwari dai mambondipa runyararo irworwo. Yes. Mukati medutu. Yes. Rakakura zvakadai. Yes. A lot of people vaindoona vaingondoona ndichismaila and they could not understand kuti ko iwo uri kusmaila wakasangana nezvinhu zvakadai. So I believe that peace is sort of a gift inongobva kuna Mwari. Tega isusu we can't, because we have so many questions. I had so many questions ekuti ndaikwanisa kubvunza Mwari kuti but Mwari hamusi mandinyanyira here. But I didn't ask God that time. Atina kubvunza mubvunzo yakadaro. I was at peace. So varipo vanhu ndaisangana navo vachiti, hey, you're such a young person
facing these challenges. Vamwe vachindinzwira tsitsi and some people vaindinamatira. I want to be honest. Minamato yevanhu vazhinji inoita kuti ndive pandiri nhasi. Yes, I'm so grateful to a lot of people vanondinamatira. And some people they encourage me. No, ramba wakashinga, God will hear you one day. So the whole of 2020 yakapera ndichiri muche. I was still going to dialysis. Dialysis ichiri part of my life. Hatisati taikanganwa. So but apa pane nyaya yekuti hamuchakwanisa kufamba. The sense of feeling makumbo hapana. Sense of feeling hapana, handinzwi chinu. Yes. So sometimes ndaitokumbirawo vanasekuru vangu vechidiki kuti uyai mbondiexercisawo makumbo kuti ndimbonzwawo kutiwo makumbo angu ndinawo. Okay. Yes, kuti ndimbonzwa makumbo. So vaiuya vondiexercise. I had no sense of feeling within my legs. Yes. So that's 2020. That's 2020. So you went through 2020 like that? I went through 2020 like that, and first part of 2021 like that. And tichiramba tichiona doctor uya tichizama kuonesana kuti chingava chii. And there's another miracle futi yakaitika ipapo during that process, because we are talking of finances. It's a challenge maybe atichazotaura nezvayo pamberi. We're talking of my finances, but Mwari vaingopindira kusvika ndizokwanisa kufamba. So ndakazoitwa process inonzi laminectomy. Okay. Yes, laminectomy. Kuti vakwanise kubvisa that tissue yakatsimbirira spinal cord. Kuti ndisakwanisa kunzwa sensation or kufamba. Okay. And during that period, around February, ndisati ndakufamba, ndakaita pane pfungwa yakangoya kwandiri kuti what if this situation waisirwa kuti udzidze a lesson. So I started looking for lessons I could learn from my situation. Wow. And I discovered kuti a lot of young people vava kuita vachita diagnosed ne renal failure. There were more young people vari kuita vachiuya. Oh, is it so? Yes, a lot of young people vatosangana nedambudziko irori. Yes. So ndakatoona kunge ndine chitsvambe kuti these young people ndaikwanisa kuvabatsira. Dai ndakavaudza kuti dialysis yakamira sei. They could have changed. Maybe if it was my lifestyle issues, they could have changed them. That time ndakatanga kubatsirana nevanhu vakawanda to raise awareness on the issues. Yeah, you bring in that term lifestyle. Yes. I think it's something very important. Intinofunga kuti generally kana paine condition yekuti munhu wapinda mucondition vanachiremba uzoti usadya chakati nechakati nechakati nechakati. Intinofunga kuti maybe even usina condition iyoyo zvinhu izvozvo hazvina kutokunakira. Yes. Asi tinomirira kusvikira paita condition wozopiwa kunzi usadya. I think zvinhu zvakadaro handizivi vanachiremba munogona kutibatsira nemimwe kana paine chinhu chekuti unozonzi chakati nechakati nechakati usadya nekuti une condition, probably chances are very high kuti even usina condition zvinhu izvozvo hazvina kutokunakira. Ungoti body ichiri kukwanisa iri kutofaita, like I think you're using the correct term, and ichine simba racho. But simba iroro rinogona kunge richiderera zvishoma nezvishoma nezvishoma zvichingoti I'm okay. Pane mumwe ndakamboona patv achitaura paFrance 24 achiti ndandine condition iyi but zvino ndakarapwa, now I can eat anything. Ndakati finish. So mandifungidza I think a lot of things zvinoitika. Aripo umwe watinoita naye dialysis aitaura that testimony yekuti ndakambopora then ndokudzokera anditi ndikatomboita about 4-5 years ndapora ndisingachaiti dialysis. Wow, atobva padialysis anditi then ndobva atangidza zvakare kugocha kudii nekudii. And also now isusu mapatients anorarama necondition yerenal failure tine zvikafu zvakawanda zvatisingabvumidzwi. Anditi kune zvimwe zvikafu zvitori healthy zvatisingabvumidzwi because zvinowedzera some of the things. Anditi so zviripo zvimwe zvinhu zvokuti iko zvino haubvumidzwi kudya asi unenge uchiwa kuti dai ndachidya chakati. Yes. Anditi so I would advise people kuti iko zvino uchiri kukwanisa try and control zvinhu zvaunodya nekuti kana wakuzoudzwa nana doctor for your health zvinenge zvaoma zvine zvatoku. And
there's another family yakandi-inspire. Ndakangonzwawo sestory kuti one of their family members akaita kidney failure. Anditi. So aita kidney failure. Panoita kidney failure unonyorerwawo zvaunonzi udye nekusadya. So pakanyorerwa diet, the whole family yakati takuchinja diet tese semhuri kusupporta umwe wedu. That social support is serious. It's very powerful. I was inspired with wow, this family is very powerful. You know, I think there's something there. One time I was sharing with my wife. Yes. My wife is a lifestyle medicine specialist. Oh wow, nice. Yeah, lifestyle medicine. So, and we're just discussing tichiti approach yatinayo, I think generally in the world to health. Yes. Ndofunga ine pamwe painosaririra in terms of being pharmacotherapy based. Yes. Inomirira pakuti it's not more preventive. It's more curative. Creative managing. Yeah, and it's not pane pazvakatinakira. But I think we would get greater help if we're more preventive. And then utano hwedu dai kuri kwekuti maybe dzimwe nguva tinongofocasa pamunhu ane challenge. I really like what this family did. Yes. Nekuda kwekuti dai taita treatment to the family. The whole family. Because chinhu charwarisa uyu vamwe vari kukontinya nelifestyle iyoyo kusvikira azorwara opinda futi paqueue, you know. Yes. And so saka tinomirira kuti zvitange zvaita challenge then, but I don't know, maybe vana chiremba nemamwe maspecialists, they need to help us, or government health departments or whatever. This awareness, I think this family yakaita chinhu chiri very good. It was powerful. Nenopa ndakainzwa that story, I was inspired. I said, wow. That support. It's not just support, it's actually good for the rest of the family. For the family, yes, because ndogonopa example yekuti ndinenge ndanzi ndisadya let's take for example maybe nyama yakajairika, maybe braai, let's say braai. Tanzi tisadya braai, isusu ma-kidney patients, anditi. But wopaitikawo mafaro gathering, anditi. The whole family is braaiing, and the whole smell yebraai iri kupinda mumhino dzangu. Ndichanzwawo kuda kuti chikachi ngoti kapisi, ndichatanga ndichiti kapisi kuzwa kapisi, zipisi. You see, ndopedzera ndatokanganisa my-health. And so many times yekuti tinoenda kudialysis uko tisingachakwanisi. And the nurses, they would ask you kuti wakadyi, they know chicha wakadya. Okay. Condition yako iyi isiyega wakadya pane zvakaitika. Exactly. Anditi. Because wakufana kureurura. Wafunga utoreurura pasambara havedu. Wabatwa niko hakwa. Opa watotaura kuti ndine zvandakaita pakakuitawo pati maida kuti ndiitewo sei. But if you find kuti a family inenge iri supportive, handisi kuti maybe mogona musati majaira kuti no inini chine zvandichiri kuda, unogona usazvidya uri pakati pemunhu ane that condition. But pamba penyu mematoisa that jurahore kutoti apati zvinonza support. Yes. Saka newo unofila kuti the family ineni in this. You know, you have really answered quite a number of other questions that I was going to ask. Yes. Yes, zvinhu zvakaita sekuti maybe my changes in lifestyle. So how has this impacted on your life? Yes. Yeah, but I think maybe you can touch on that also. Maybe some of but you've really touched on some of the things. So this condition, chronic condition, and the other complications. Yes. So, okay, before we go to that, now you can walk, right? Right. So, after that laminectomy, a miracle yakaitika was I'm a kidney patient. Ndine mamwe my injections ansingafanira kubayiwa, ndine a lot of things singafanira kuitika. And there's that time, like I said, as a kidney patient, BP yako inongogara iri a bit high. Get high. So vanenge vachida kuti BP dzidzike dzitewo normal so they can go ahead with the process. But for me zvakangoitikawo zvakanaka, zvakafamba zvakanaka. I remember after 4 days physiotherapist akatouya. Akati sumuka. Ndaitotya. Apa kwedza kusimuka after how long? After a year. 1 year. Handisina kumbofamba, sina kumbotsika pasi. I think my pasi petsoka pangu papa soft kuita kunge mwana mucheche. Handina kumbotsika pasi.
physiotherapist akauya akatisumuka ndichitya ndichiri kubvunda and papasati pane balance, but that physiotherapist akatoni-encourage ozi akandimanikidza kuti ungagari pasi ndichiri kunzwa nyama ungateereri nyama. So ndanda kufamba but ndaita hangu kakubvunda. So 4 days dokta achizouya achinzwa kuti mukomana ambozama kunanaira achitoti mukomana anofanirwa kubuda muchipatara manje manje. Okay. And ndiri ikoko ndiri admitted muhospital ndaifanirwa kuuya kuti kudialysis. Ndaifanirwa kuuya kudialysis. So hospital they had to book dialysis ndiuye kudialysis. So I remember session after the procedure yaitiwa ndichienda kudialysis. Vainditarisa vamwe vainzwa tsitsi chaiko chaiko vakanditarisa because zvaita kunge zviri difficult and ndakadhakwiswa nemadrugs aya unenge wabayiwa chichichichi. But pandakazoenda because I remember the session yandakazoita ndakachinja nomwe patient aida kuenda somewhere. So ndakazoita my session on a Saturday. It was during time lockdown. So ndakazoita my session on a Saturday. Ndichienda ndanda kutofamba on Saturday. Ndakadischarge I think on Wednesday. Ndichienda ndanda kufamba ndakabatirira ndandichiri ndakabatirira rangu because nasina balance yangu. But makumbo angu ayo achitofamba zvakanaka. Vanhu vachindiona and one thing I loved is kuti vanhu havana kufarira inini but they praised God. Kuti Mwari makanaka. Mwari makanaka. Sure mukomana akutofamba uyu. And the procedure yaitika muna May. And by August ndanda kutokwanisa kuita zvinhu zvakawanda. I could drive myself. I could because time iyoyo like I said tichida munhu aitibatsira kudriver, taida munhu aindisumudza, taida a lot of people. We needed help. And time iyoyo vanhu vari surrounding nini vari kumabasa. You see. And the other siblings vamwe vari kuchikoro. So we needed someone. So we could taitofanga kutotsvaga maybe a nurse aid or someone to help us. So tikutarisa mafinances we need to pay that person. Wow. And but dialysis kuruda mari fuel. Yes. So after 3 months ndanda kutokwanisa kufamba. I could drive myself ndaikwanisa kufamba ndikanzoendawo pakati ndoenda. And I remember ndakajoinawo a gym yekumarine kwedu. Okay. Yes. So the coaches vaindibatsira to speed up the process. The healing. So by September, I think a lot of people are asking to notice kuti pane zvakamboitika. Apart maybe from September weight loss. 2021, yes. Maybe weight loss, maybe one kuti semunhu akareba omusana ukaita problem unofamba yes. And because you can testify ndotofambawo ndega ndinotoita a lot of things alone. Yes, zvinhu zvandandisingakwanisi I can bath myself now. I can do a lot of things. Wow. Even kubika ndakutobika ukumba. So it's a miracle yakaitika in my life and ndinofarirawo kushare to a lot of people kuti vasakwanisa kuluza hope. So let's go to that question yamam. Yes. What are some of the lessons that you have really learned through this whole experience? So this whole experience, my lessons since akati one day, but most of them angu mazhinji ari ku spiritual side. Yes, kuti there's issue of patience. Mwari vanoita zvinhu panguva yavo, not panguva yedu. One pandakaita kidney failure. Of course pane mamwe ma episodes andisina kutaura kuti ndinogona kumwamuka mumwe musi ndichifila weak, ndichifila down. And ndinotaura kuti panewo paundaita umusikanzwa ndodyawo zvinhu zvisingabvumidzwi ndinobatwawo pazambara. So those episodes anenge ari so difficult zvekuti unombosvika papoint yekuzvigadzirira funeral yako tano Mwari dai manditendera ndazorora. But hasiriwo mashandiro aMwari. Yes, because ndogona kudza kuti ndine mafunerals mazhinji andakagadzira ndichitoona shamwari dzichitaura but your own funeral. My own funeral. But here am I. So my lessons. Lesson ye patience. There's also lesson ye patience. Ndakuitaura futhi pa issue kusafamba. Takazama kutsvaga mari nekuraise mari nekudi for maybe a year. Zvaisabatana.
but panguva chaiyo chaiyo yazvaifangwa kuitika I want to be honest with you mari ainaombozoita kunge yakawanda mheno zvakaitika zvakazongobatana zvikangozoita zvega. So it's a lesson yekuti kana Mwari vane zvichinangwa vakaronga, it's a lesson yekuti tinofanirwa kuziva kuti kana Mwari vakaronga isusu ngatimirire kuronga kwaMwari. Isusu tinogona kuronga tikaplana but zvinogona kusabuda mabudiro atinofunga. Yes. Imwe lesson yandakadzidza ndeyekuti iwewe semunhu dzidza kutaura naMwari. You have a relationship with God. Iwewe usateerera kuti vanhu vanoti chii because there are so many incidences yekuti umwe munhu anogona achiuya achikuudza kuti iwewe unombonamata here kana kuti mhepo dziri kubata idzi hadzidi kunamata idzi. So there are so many discouragements anouya but iwewe personally as an individual. And you know sometimes kana tiri healthy we can be so reckless with our words. A lot of people are yeah, when they are healthy and there's this mentality yekuti munhu ari kusangana nema-problems is far from God. Yeah, just like Job, you know, Job, exactly. His friends vakangova ine mentality yekuti no Job unofanira ureurura. Pane zvawakatoita chete. And I have seen a lot of people vari kusuffer the same conditions dzatiri kusangana nadzo. Vari kusangana ne-friends and relatives. Ma-comments akadaro. You see. And ndakadzidza kuti family is important. Family is important. And ukavawo nevanhu vari strong vakakusaraunda newo you become strong. Yes. So family for me was important. And those are some of the lessons. And zviripo zvimwe zvinhu zvekuti for example ndandakaronga inini kuzovawo maybe someone in life but maybe ndandisiri kufanirwa kuva that person. I'm supposed to be the person wandiri nhasi. It's a lesson yatofanirwa kudzidzira. A lot of us we don't realize pachine nguva kuti inini I'm supposed to be kuti Mwari vari kundidedza for ministry or what kana kuti Mwari vari kuda kuti ndiite this but isusu tichida kuramba tichipursue what we want in life. So it's a lesson yandakadzidza kuti and also maybe it's a lesson for parents. There are parents out there vakatotarisira kuti andoda kuti mwana wangu azokura aendewo kuuniversity agozoitawo engineer agozondichengeta and it might not be that way and it might not be that way. Agona kuzosangana necondition mukaramba muchimuchengeta kusvika yes munozoramba muri muchingomuchengeta mucondition. So those are some of the lessons. So we are coming to the end. Any final words you might want to say to people who may be going through chronic conditions? My encouragement kuvanhu vari kusangana nema-chronic conditions is don't give up on God. If you believe in God kuti Mwari vanokutungamirira, don't give up on God. It reminds me of my favorite song, one of the songs that kept me going. Hymn 162. Okay. Kristu munziyo Jesu anotungamira. Chii chandingashaya. So to those people vari kusuffer ma-chronic conditions, don't give up on God. Mwari vanokutitungamirira mukati mema-situations atinawo. And isusu sema-chronic patients, let's be, ngatiudzei hama dzedu zvatiri kufila, zvatiri kuda, zvatisingade togara tava-explainera, zvatiri kuda togara tava-explainera, so that they understand. Sometimes the relatives might assume, out of love, they might act in a certain way because they want what's best for you. But iwewe it might not be. For example, I can give an example. Pane pamwe pekuti iwewe you are feeling down. You don't want people to come and see you. You see. People might come out of love, vakawanda, but you don't feel what I need people to see me. And it communicate rather than kuti vanhu vauya because vanhu vachiuya vakakuona face yauchavaratidza ndo ichaita kuti vavewo nefaith kana kuti optimistic in your condition. Face yauchavaratidza ndo ichavaita kuti valose hope on you. I have so many people vakauya kwandiri vakati we lost hope on you. Yes, a lot of people vakati isusu pauri hatichatozivi zviri kuitika muupenyu hwako ndiMwari. We lost hope on you. So many situations that atakaona uchitambura. So I would say to my fellow patients, just hang in there. Be strong. Be strong. Mwari vanotisimbisa. Hanzi matambudziko aya anokuwirai ndinenge ndinemi. I'll be with you. So God is with us mukati mematambudziko iwayo. Varipo vanhu vangataura vangati discourager. Yeah, I know. That's the society we live in.
but there are those people, they might be few, vari kukustrengthena, vari kukuencourage. Focus on those. 2, don't focus on the magnitude yeproblem. Okay. Kuti problem yangu yakakura sei, saka yokudzikisira pasi. But that problem, take it as a stepping stone. Kuti what lessons am I getting from this problem? For example, ini ndakazoona kuti I have to raise awareness. I have to tell people. I have to share the story. Chii chandinacho, anzi Moses akabvunza unzi chii chaunacho, akanzi ndine tsvimbo. Tsvimbo iyoyo yakaita nyoka. So I asked myself, chii chandinacho, ndikati I only have a story to tell. And that story I wish Mwari dai vakaramba vachitungamira tingaitaura kuti vanhu vazhinji vawane tariro kuna Mwari. Yes, so that's the encouragement yandingasiyira kune vamwe vangu vari kusangana these challenges. Chronic conditions. Tinotenda zvikuru kwazvo mukoma Oswald. Thank you so much for coming to the program. And tadzidza zvakawanda. And kuburikidza nemashoko enyu, kuburikidza neexperience yenyu, tinongoshuvira kuti Mwari varambe vanemi, vakusimbisei mukati memachallenges akaita seiwaya. Hama neshamwari tinotenda kuti Mwari vanotitungamirira. Tichiri mukati mepasi rine machallenges akasiyana-siyana. Asi ngatiseve mbo yedu muna Jehovha. Tichakumbira mukoma Oswald kuti mutipewo munyengetero. Zvikuru takanangana nevanhu vane machronic conditions pamwe chete nemhuri dzavo nekuda kwokuti hazvizi nyore. Tinotenda tinamatei. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga vane nyasha. Tinoda kukutendai Jehovha nekuda kwokuti mune rudo nengoni. Tinouya pamberi peuso hwenyu panguva ino Ishe Wamasimba Ose, tichikumikidza hama dzedu neshamwari dzedu vari kusangana nedambudziko remachronic conditions. It might be renal failure, it might be diabetes, it might be high blood pressure, it might be cancer. Ishe wangu tinoziva kuti imi muri murapi mukuru. Zvamunondiitirawo dai mungaitirawo kune vamwe Ishe Wamasimba Ose. Varatidzewo kuti imi muchiri nesimba Mwari Wamasimba Ose. Kune vange vakurasa tariro pavachanzwa nyaya iyi Ishe wangu dai vangasumudzirwa. Tinokutendai nekuti manga muri pakati pedu Ishe wangu. Rumbidzwai nekusingaperi. Amen. Amen. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozvita muduku, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudo ruripo, hakuna neimwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangadzi amurambi, hakuna neumwe anoziva nenamo
Jesu anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zveba, hakuna nechimwe, angatinyimi mushakudenga, hakuna neumwe, anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, 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 hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna